the next designer on the stage, presenting designer Vasantha, and her theme is Kara. Hi everyone, I'm Vasantha. I'm a designer from IFS. I'm from Andhra, Bhimavaram. In my childhood, I interested in doing crafts, designs, painting, sketching, etc. My mother is a tailor. I inspired from my mother. చిన్నప్పటి నుంచి మా మదర్ స్టిచ్చింగ్ చేయడము అండ్ తను డిఫరెంట్గా ట్రై చేసి నా మీదనే తను ప్రయోగం చేసేది. సో నాకు కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను క్రాఫ్ట్స్, పెయింటింగ్, స్కెచింగ్ ఇట్లా చాలా డిఫరెంట్గా కొంచెం థింక్ చేసి డిజైన్ చేయడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. మై మదర్ సపోర్ట్ మీ అలాట్. ఎవ్రీవన్ సెడ్ ఎందుకు లాంగ్ పంపించి అట్లా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయడము, మనలో ఎవరు అట్లా చేయలేదు, డిగ్రీ చదివించి ఆపిచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా అన్నట్లు అందరు మాట్లాడారు. బట్ మా ఫాదర్ నా ఇష్టం, నా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి తను ఇక్కడి వరకు పంపించి నన్ను ఇట్లా ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ చేశారు నన్ను. మా మదర్ సజెస్ట్ మీ అలాట్. ఇప్పుడు నేను నా డిజైన్స్ అనేవి నేను ఎప్పుడు ట్రెండీగా ఉండే వాటిలోనే చూసుకుంటాను. ఫీల్ కంఫర్టబుల్గా అందరూ స్టూడెంట్స్ కానీ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఆర్ ఎవరైనా సరే వేసుకునేలాగా, పార్టీస్కి వెళ్ళినా వేసుకునే విధంగా అట్లా నేను డిజైన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను. మళ్ళీ నేను ఇండో వెస్ట్రన్, పార్టీ వేర్స్, ఫంక్షనల్ వేర్ ఇట్లా ట్రెండీగా ఉండే వాటిలో నేను చూస్తున్నా. అండ్ కంఫర్టబుల్గా స్టూడెంట్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ వేసుకునేలాగా వెళ్తున్నా. అండ్ ఇంకా ప్రజెంట్ ఏదైతే ట్రెండ్ నడుస్తుందో చాలామంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటారు, ఏం ట్రెండ్ నడుస్తుంది ఎట్లా అని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు వేసుకోలేమేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్తో ఆగిపోతారు. అలా కాకుండా ఎట్లయితే మీరు వేసుకోగలుగుతారు అండ్ ట్రెండీగా కూడా ఎట్లా ఉండగలుగుతారు అనేది మనం ఇట్లా ఈ డిజైన్స్ అనేవి నేను చేస్తాను. చూడండి, నా డిజైన్స్ కూడా నేను ట్రెండీగా ఇండో వెస్ట్రన్ ఇట్లా ఫ్యూజనల్ వేర్లోనే అందరూ కంఫర్టబుల్గా వేసుకోగల టైపే నేను అన్ని డిజైన్ చేశాను. If you want any designs like that, you can contact me. So let's welcome the models on the stage along with the designer.
IFS. My theme is Kara. My collection is all about bangles. I like bangles, that's why I want to show different variations in bangles and do more designs in bangles. Thank you everyone. Thank you so much.